Κάποιοι το χαρακτήρισαν ως ελληνικό Watergate, κάποιοι ως το σκάνδαλο που τσαλάκωσε την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη ως φιλελεύθερου ηγέτη στην Ευρώπη. Η υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων οδήγησε σε ένα ντόμινο εξελίξεων και ερωτημάτων που μέχρι σήμερα παραμένουν αναπάντητα. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, το θέμα της παράνομης χρήσης κακόβουλων λογισμικών τύπου Predator και Pegasus, με την παρακολούθηση δημοσιογράφων αλλά και πολιτικών όπως ο πρώην Ευρωβουλευτής και επικεφαλής του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, πήρε τεράστιες διαστάσεις, με αρκετούς ευρωβουλευτές να προειδοποιούν ότι τίθεται θέμα δημοκρατίας και κράτους δικαίου και πέρα από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. The real problem here is not legal. The real problem is political. The real problem is that the European Commission is too scared to confront the member states and accepts that the member states claim absolute power for themselves. But you know what? If we tolerate in the European Union that journalists are being spied on with spyware, lawyers, government critics, opposition politicians, but even members of governing parties who are then being blackmailed. If we accept that, then democracy is dead. Η Ευρωβουλευτής Σοφή Ιντβέλτ εδώ και πάνω από ένα χρόνο ασχολείται με την υπόθεση ως εισηγήτρια της έκθεσης της Επιτροπής PEGA που ανέλαβε να ερευνήσει την κατάχρηση τέτοιων κακόβουλων λογισμικών σε Πολωνία, Ουγγαρία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση, όπως και οι συστάσεις για τα κράτη-μέλη, εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία από την Επιτροπή και στα συμπεράσματα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν μοτίβα που δείχνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση επιτρέπει τη χρήση παράνομου λογισμικού κατά δημοσιογράφων, πολιτικών και επιχειρηματιών, την εξαγωγή λογισμικού σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και παρέχει ένα κέντρο εκπαίδευσης για πράκτορες τρίτων χωρών που θέλουν να εξοικειωθούν με το λογισμικό. Και ότι η κατάχρηση του λογισμικού στην Ελλάδα είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται σε ad hoc βάση για πολιτικά και οικονομικά ωφέλη, ωστόσο διαβρώνει εξίσου τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και δίνει άφθονο χώρο στη διαφθορά. Ποιος όμως πραγματικά ευθύνεται για αυτή την κατάχρηση του Predator, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας? Actually, you know, we haven't caught anybody red-handed, but the picture is very ugly, even if it's not complete yet. And yes, it brings us very close to government circles. We don't know exactly who and why, but it's very close to government. And, you know, they need to, they cannot say on the one hand, everything is fine here. Η Σοφή Ιντβέλτ δίνει τα εύσημα στις δύο ανεξάρτητες αρχές, την ΑΔΑΕ και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο υποστηρίζει ότι οι δύο επικεφαλείς αυτών των αρχών, αντί να δεχτούν στήριξη στο έργο τους για τη διερεύνηση της υπόθεσης, έχουν υποστεί όλων των ειδών της πιέσης. And what I see is that there are two independent authorities who are doing a very good job, the ADAE and the Data Protection Authority, Mr. Ramos and Mr. Menodakos, and they are facing a lot of obstruction, intimidation, harassment, you know, and the government should be supporting them, giving them all the means, all the powers, all the freedom that they need. Η έντονη πολιτική κόντρα για τις παρακολουθήσεις μεταφέρθηκε και στην Ευρωβουλή, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να καταψηφίζει το συμβιβαστικό κείμενο και τις συστάσεις για την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι υπερψήφισε το σύνολο της έκθεσης και τις συστάσεις για όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ο σκιώδης εισηγητής της έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εξήγησε στο Euronews ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο πίσω από τη διαφωνία, αλλά ότι η διαφωνία τους είχε να κάνει με την προσέγγιση των στοιχείων που βρέθηκαν στα χέρια τους. We wouldn't say that we have no concerns. We do have concerns about the situation in Greece, and I think this is something which is also duly acknowledged by the authorities in Greece. The problem with the report and the findings was that we have question marks about a number of sources we have used as a basis for some very strong statements. So we don't disagree there is a problem. What we disagree on is the assessment of that problem based on the information which has been available to us. Μετά από σκληρή αντιπαράθεση εντός της Επιτροπής, τελικά αποφασίστηκε να μην απαγορευτούν τα λογισμικά, αλλά να τεθούν συγκεκριμένοι όροι για τη χρήση τους. Look, I think we need to take the issue of spyware seriously. Spyware can be very intrusive. This is not the traditional eavesdropping system. This is something which can get into your mobile phone without your knowing.
This is something which can bring additional content into your mobile device. This is something which can communicate on your behalf. This is something which can decipher encrypted communication. We believe spyware should be used legally to fight crime, to fight terrorism, to safeguard national security and the safety of citizens. But it should not be misused against political opponents. It should not be misused against journalists. It should not be misused against people who work on issues of justice, for instance. Πέρα όμως από την κατάχρηση του λογισμικού, η Ελλάδα βρέθηκε στο στόχαστρο και για ένα ακόμη ζήτημα. Την εξαγωγή του Predator σε χώρες με χαμηλές επιδόσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Μαδαγασκάρη και το Σουδάν. Το θέμα φέρεται να ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πιο συγκεκριμένα την πιθανή παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο Βλαντιμίρ Μπιλτσίκ είπε ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης να κρίνει και όχι των ευρωβουλευτών. When it comes to trade, we heard lots of questions. We are not a court. We are not a court. Should a court come in? This, look, indeed we say if there are violations, we need to have the institutions of justice look at this. But this is a report of members of the European Parliament. It is ultimately a political document based on available evidence we have collected through hearings, missions. Τώρα η Κομισιόν, έχοντας στα χέρια της τα ευρήματα της έρευνας αυτής, αναμένεται να δώσει μία απάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τα επόμενα βήματα. Η Σοφή Ιν 't Βέλτ λέει ότι παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή PEGA ολοκλήρωσε τις εργασίες της, η πίεση στους αρμόδιους θα συνεχιστεί, ζητώντας και από τον τύπο να μην εγκαταλείψει. Well, I remember after the horrible train crash at Tempe, there was a kind of joint statement by journalist associations who were blaming themselves, saying, you know, we haven't reported on this even though it was known. We didn't take our responsibility. Well, maybe here's another topic where they should take their democracy. And because spyware, you know, it's funny that some media outlets, they send their tech reporters, but this is not about technology. This is about democracy and power.